Hey guys, welcome to our channel Venkatagiri English. Friends, learning American English using videos and listen. You first listen, repeat, and record. This is the best method for learning a language. ఎందుకోసం అంటే శ్రోత కానివాడు వక్త కాలేడు కదండి. సో కాబట్టి అందులో భాగంగా మేము అమెరికన్ యాక్సెంట్ని సెలెక్ట్ చేసుకుందాం. ఎందుకోసం అంటే ఈరోజు ఉండేటువంటి సిచ్యువేషన్లో మీకు ఎక్కువగా అమెరికన్ యాక్సెంట్, అదేవిధంగా కంపెనీస్ కూడా మనకు ఎక్కువగా అమెరికా నుంచి మాత్రమే వస్తున్నాయి. కాబట్టి సో అమెరికన్ యాక్సెంట్ మనం ఇప్పటి నుంచి నేర్చుకుంటే 100% మనకు జాబ్కి మంచిగా పనికొస్తుందనే ఉద్దేశంతో దీన్ని స్టార్ట్ చేయడం జరిగిందండి. సో ఈరోజు వీడియోలో మనం నేర్చుకోబోతున్నాం verbs and adverbs. It's nearly about 100. Okay, verbs, adverbs, అదేవిధంగా prepositions కూడా మీరు జస్ట్ వినండి, ఆ తర్వాత రిపీట్ చేయండి. అయిపోయిన తర్వాత మీరు మొబైల్ యూస్ చేసుకొని, అంటే ఒక 100 రిపీట్ చేయాలంటే యువర్ విష్ అండి, యువర్ ఇంట్రెస్ట్. ఒక 10 సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఫస్ట్ ఆ 10ని ఏ విధంగా యూస్ చేయాలి ప్రొనౌన్సియేషన్ అని చెప్పి మొబైల్ ద్వారా మీరు చక్కగా వాయిస్ రికార్డింగ్ చేసుకోండి. ఇంకా బాగా అర్థమయ్యేదానికి వీడియో మళ్ళీ రీప్లే చేసుకొని ప్లేబ్యాక్ చేసుకొని మళ్ళీ వినడం ద్వారా మీరు చాలా చక్కగా ఆ నాలెడ్జ్, ఆ స్కిల్ అనేది గెయిన్ చేసుకుంటారు. ఇప్పుడు వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం. Walk, run, jump, dance, sing, eat, sleep, talk, write, read, swim, drive, fly, cook, clean, play, watch, listen, learn, teach, accordingly, angrily, awkwardly, beautifully, carefully, cheerfully, cheetfully, clearly, comfortably, completely, deeply, eagerly, easily, extremely, fast, fearlessly, frankly, freely, fully, generally, gracefully, happily, hardly, hastily, honestly, incredibly, infrequently, inquisitively, in, on, at, under, over, beside, behind, in front of, between, through, above, below, around, inside, outside, toward, against, with,
with, without, without, among, among, though, though, till, till, by, by. Thank you for watching this video. We shall learn more in the next video.